Так, всем привет, что-то у меня не сразу запустилось. Сейчас я послушаю, как там. Да, все нормально. Скачал я все-таки перед сном, поставил качать Игру престолов. Вот. Достаточно классная игра. Но вообще, в принципе, все игры от Telltale, они мне нравятся, за исключением, может быть, Волк среди нас. Ну, если честно, я ее просто не особо понял. Вот. Так, сейчас одну секунду. Вот. А так, в принципе, все игры классные. Первую часть «Ходячих» я прошел, вторую начал на компе, но так и не прошел, к сожалению. Ну вот. Будем начинать с самого начала, плюс ко всему у нас есть все главы, ну то есть Season Pass, его в июле раздавали бесплатно, так что у нас есть хорошая возможность потихоньку пройти от начала и до конца. Вот. Но будем, естественно, проходить не подряд, вот, то есть будет еще, естественно, Элита и еще какие-то игры. Вот. Но запись будет доступна, я, скорее всего, буду все выгружать на YouTube по Игре престолов. Если кто... Сразу хочу предупредить, что если кто, например, не играл, или там, наоборот, играл, ну, не нужно там какие-то подсказки делать или еще что-то, потому что это такая игра, что здесь подсказки ни к чему, здесь важен, так сказать, собственный выбор. Потом, что еще хотелось бы сказать перед началом. Если кто не играл в игры от Telltale, здесь все основывается на выборе персонажа, соответственно, доступно несколько концовок. То есть от выбора вашего будет зависеть дальнейшее развитие сюжета. Так, ну, сейвов у меня нету, наверное, создадим новый и будем потихоньку начинать. Так. Так, будем начинать. Зачитывать, ну, постараюсь зачитывать как можно больше, но не могу обещать все, потому что там нужно делать в некоторых местах очень быстро, время идет, нужно делать быстрый выбор, но постараюсь читать как можно больше. Так. Сейчас, одну секундочку. Ну и все, наверное, начнем. Будем потихоньку выдвигаться. Было бы, конечно, классно, ну, как бы более быстрее воспринималась бы игра, если бы здесь, конечно, был бы русская озвучка. Официальных русских озвучек нет, поэтому я думаю, тут такое. Ничего страшного. Тысячи лет Форестеры были верными знаменосцами дома Старков. В самых темных уголках волчьего леса они валят редкие железные деревья. Теперь север раздирает война, а соперничающие дома пытаются завладеть железным домом Форестеров. И судьба Форестеров висит на волоске. Мы находимся в каком-то лагере. Мы играем за оруженосца лорда Форестера. Но его освободили женщины. Можно подумать, что он сделал это сам, если поверить тем легендам. Меч лорда Форестера не очистит себя сам. Так что мы, как оруженосец, должны его очистить. Make sure it's spotless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brains all over it.
Так, теперь меч сверкает как новый. I'll have one like it myself Однажды у меня someday. тоже будет такой. У тебя никогда не будет такого меча. I say that as a friend. I У меня will. будет, ты You'll увидишь. see. Of course, your lordship. After you take your rightful place on the После Iron того, как ты Throne. восседешь на железный трон. Я участвовал в этом, ты знаешь, участвовал в чем? В его захвате. Его не было рядом с своей убийцей в шепчущем лесе. Был настолько пьян, что еле-еле выпал. Скоро нам скажет, что он Тириона тоже поймал. Что ж произошло на самом деле? Кто-то поймал его, я думаю. Спросите здесь любого человека, и они скажут... Вы захватили цареубийцу? Да. Это хорошо, я принимал в этом участие. Да. Схватил его рукой за щиколотку и завалил 10 других. Ты видишь, что я тебе говорю? Я поставил его на колени. Не раньше, чем он притащил тебя лицом по земле через платье на поле боя. У вас есть мнение в чести Норна? У меня сомнения в рассказе Норна, который все время обрастает новыми подробностями. Налейте вашему сеньору немножко вина. Правы, спасибо. Спасибо, Гаррет. Я сам. Семья Норна верой и правдой служила дому Форестеров в течение многих столетий. Его репутация безупречна, и дом Сталли в долгу перед ним навсегда. Поле никогда еще не было так спасено, так хорошо, как в тот день, когда цареубийца тащил бедного Норна на поле боя. Он постебался над этим Норном. Наполните вашу чашу, сегодня у нас праздник. За Роба Старка, короля Севера! О, короля Севера! Завтра мы отправляемся к Бобровому утесу, и дом Форестеров получит высочайшую честь возглавить армию молодого волка и выступить в авангарде. Боги к нам благосклонны. Вперед к Бобровому утесу! Север помнит! Ура! Так, бухнули. Гаррет, погнали. Yes, my lord. Да, милорд. Я хочу, чтобы ты присматривал за Родриком. Родрик — это его сын. Я его отец, и я не мог бы гордиться еще больше, видя, каким человеком он стал. С наступлением ночи мужчина находит ложное мужество на дне своих кубков. Я предпочел бы оставить его здесь. Да, милорд. Также под вопросом остается, как поступить с тобой. Что вы имеете в виду? Ты верой и правдой служил дому Форестеров в течение нескольких лет, но я бы не хотел, чтобы ты остался оруженосцем навсегда. Как я могу наградить тебя за твою службу? Я хочу сражаться. Ты уже более чем доказал свои способности на поле боя. Никто не сомневается в том умении сражаться. Некоторые сомневались, когда твой дядя предложил твою кандидатуру в качестве моего оруженосца. Но теперь все мои сомнения полностью развеялись. В качестве награды я хочу увидеть тебя завтра, верхом в авангарде, рядом с Родриком. Не как оруженосца, а на равных с любым воином, который сражается. Ты это заслужил, Гаррет. Спасибо, милорд. Я обещаю, что не подведу вас. Я в этом и не сомневаюсь. Пусть пока это останется между нами. Сегодня у нас праздник. Я не хотел бы испортить настроение другим оруженосцам. Да, милорд. Теперь ступай и найди Родрика. Будет сделано, милорд. Благодарю. Оруженосец, принеси нам еще вина. Можешь мне помочь? Без проблем. Я был оруженосцем больше, чем ты. Что с того? Я старше тебя по званию. Ты должен мне помочь. Не вопрос, дружище. Пойдем, нальем винишко. Неси еще вина, служишь лорду. Пусть сам нальет вина. Могло бы быть и хуже. Уже придержи язык, Боуэн. Могло быть гораздо хуже. Да что ты знаешь об этом? Хуже Норна не бывает ничего. Видишь, вот в чем твое счастье. Маловероятно. Если бы я вырос в свином доме, может быть, я бы думал, что нет больше чести в 7 королевствах, чем оседлать его коня. Я думаю, это лучше, чем выращивать свиней.
Don't get angry with me. Не злись на No меня, different, мы you с тобой and I. одинаковые, ты и я. But I'm not the son Да, of a но pig мой farmer. отец не My свиновод. father Мой had отец dignity. занимался почетным делом. All I'm saying is, Все, at что я this хочу rate, we'll never be сказать, more при than таких this, обстоятельствах which мы is никогда не nothing. добьемся The больше. lowest of the low. Останемся For all I know, тем we же, could be чем есть. squires for Все, life. что я знаю, так это Pulling wine around a fucking ставкой wedding. на чертову свадьбу. What a waste of fucking time. И ты Give it достигнешь time. успеха. You'll Подожди get there. немного, More и easy ты for you достигнешь to say. успеха. Тебе легко говорить. Maybe if Если my бы мой uncle дядя был Castle in a костеляном house в доме Forester, I'd feel Форестеров, я бы different. чувствовал My себя uncle is, по-другому. has nothing to do Мой with дядя it. здесь ни при чем. How much further? Сколько еще? It's right over there. Вон там. Близнецы. Крепость дома Фреев. Красная свадьба. Так сказать, небольшое отступление, если кто не понял еще или не знает, или если кто-то боится спойлеров, кто-то не смотрел «Игру престолов», то советую выключить или перемотать немножко видео там в записи чуть подальше. В общем, событие происходит, я так понимаю, во время красной свадьбы, когда Старков перерезали в Красном замке как раз таки, а мы находимся в лагере неподалеку от замка. Take your time. Не спеши, You lot have drunk your share. слишком много Good thing, выпил. Lord Walder's. Хорошо, что лорд Уолдер в хорошем настроении. Fucking phrase. Чёртова Фрей. Nice night for a wedding. Замечательный вечер для свадьбы. У них у всех оружие есть, они все при оружии. Not often he finds a willing husband Каждый for день one of находится his желающий daughters. жениться на одной из его дочерей. То есть они готовятся к нападению как раз таки. Don't expect me to carry it Даже не for you, думайте, Sir что я сделаю Garrett. это для вас, сир Гаррет. What? What's Что? wrong? Что не так? It's gotten into you. Кому хотел Acting укусила? rather odd. You've had too much Ничего, wine. все в порядке. Nothing. I'm fine. I'm so glad to hear it. Я рад I'll слышать, take что the теперь fucking возьмешь flagon чертов already. кувшин. What's wrong with him? Что с ним такое? Something the matter? Что-то Bowen, we have произошло? to go. Боуэн, нам надо Go идти. if you're in such a Можешь rush. идти, если так спешишь. Спаси Боуэна, будем But спасать его. what about- Бросать уж What the нельзя. hell was that about? Он же Slow все-таки down, оруженосец. What's the rush? It's no У need них to есть fucking оружие. run. They've got weapons. Who brings fucking weapons to a Ради wedding? бога, оружие приносит на свадьбу. He's Мы out должны there найти by Родрика, himself. он там один. Вот как раз таки пошла жара. Да, пошла жара. Происходит нападение на лагерь. We need to get back to camp. Нам надо вернуться в лагерь. То есть это войско Уолдера Фрея напало на наш лагерь. Естественно, войско Уолдера здесь присутствует, потому что мы находимся рядом с замком Уолдера. Кругом идет борьба, идет битва. Garrett, we have to get Гаррет, back. нам надо вернуться. Подарок короля. Видимо, и нас хотят убить. Тут удержите R2. Я понял. Отбили атаку. Теперь у нас есть щит. Шикарно. Ready, boys. Ребята, готовьтесь. Whoa. Заряжай. То есть они чисто расстреливают. Стрелите этого. Застрелить не удалось, к сожалению, к счастью. Ой-ой-ой, как
на шестом летит. А, нет, нормально. Повезло. Хотя, как сказать, надо выбираться отсюда. Ой, блин, ё-моё. Ой, да ему нахрен. И щит потеряли, вот блин. Ах ты гнида. Не успел, что ли, блин? А, не, нормально. Эй, тихо, тихо, тихо. А, ух, пронесло. Родрик. Ну, ё-моё. Пипец. Родрик, все-таки. Хотя, да, там, наверное, времени нету на это. Гаррет, ты нашел Родрика? Я пытался спасти его. Я ничего не мог поделать. Эх, Родрик, ёкарный бабай. Найди оружие, бегом. Ё-моё, быстрее. Вот, спас нас. Walter Фрей, чертов предатель. Давайте, милорд, пока еще есть время. Блин, он ранен. Надо его вытаскивать. Должны двигаться дальше. Хозяин, я же не могу. Они охотятся за нами, как собаки. Walter Фрей говорит, что пора идти. Не беги, сражайся. Конечно, так из-под тишка напасть, а потом орать сражайся. Спасай свою жизнь. Верни его в Железный холм, где ему место. Не трать время. Будь я проклят, если я позволю ему попасть в руки этих предателей. Должны идти. Сейчас. Нужно идти вдвоем. Ты должен идти. Ради бога, ты будешь меня слушаться. Скажи, дядя, скажи ему, чтобы он берег северную рощу. Не говори никому, кроме него. Ты понял? Клянусь, что может быть зависит от будущего дома. Клянусь, что передам дяде. Эй, это те Форестеры. Впереди. Ради сохранения чести ты должен идти и сделать это для своего дома. Иди. Убейте этих чертовых Форестеров. С любовью от Уолтера Фрея. Все, походу надо валить. Здесь уже ловить нечего нам. Меч-то он как понес. Как будто он там, не знаю, весит 2 килограмма. Ну вот такая, ребятки, водная часть. Такая у нас печальная водная часть, но это игра престолов, господа. Тут все завязано на смертях. С этим ничего не поделаешь. Джордж постарался с сюжетом, конечно. Эпизод 1. Железо изо льда. Так,
Ну, посмотрим, что там дальше. Земли Форестеров, Королевская дорога. То есть мы идем к своему дяде, в его владение. Свинка Пеппа. Ну, почти Пеппа. L движение, R перемещение взгляда. Ага. Окей. Свинка. Опа. Так, кровь. Что-то похоже нечисто. Fresh. Свежая кровь. Такая свинья. Всем привет, ребята, кто присоединяется. Мы как раз только начали, так что вы ничего не пропустили. Кстати, он же выходец, типа, ну, свинопас был. Ну, у него отец свинопас. Что он может быть где-то рядом с домом со своим, повозка. That's father's car. Корзина отца, ну точно, да. Мы рядом со своим домом. Там слышен чей-то смех. Lord Bolton better give us Вот да, fucking лорд titles Болтон for нам this. должен дать по титулу. Winter may be coming, but at Наверное, least he'll грядет have his зима, bacon. но по крайней мере он спасет свою школу. Ага, войска какие-то свиней режут наших. Ах вы гниды. Ах вы гниды. Ну здравствуйте. Здрасте. Move along, boy. There's Шевелись, nothing for парень, you тебе here. здесь нечего искать. Father. I said Отец. move on. Я сказал, Unless you want to шевеливайся. get fed to the Не fucking хочешь стать кормом pigs. для свиней. I'm going to kill you. Сейчас я тебя покажу, кто из нас Is корм that для свиней. so? Правда? You can try if you like. Ну попробуй. And then we'll feed you to the pigs. Тогда мы пустим тебя на корм свиньям. Off my Вались с моей land. земли. This is Bolton land Теперь это now, земля boy. Болтонов, парень. Lord Bolton is the Лорд new Болтон warden of — это the новый north. хранитель I севера. reckon he'd like a proper Полагаю, lordly ему sword like понравился that. настоящий королевский меч. No. I'll have that sword, Я boy. возьму этот меч, парень. Come Возьми, get it, you bastard. ублюдок. Блин, ну теперь без меча. Нормально. Расклад хреновый. Finish this Ну fucking все, farm. прикончи этого сраного свинопаса. О, божество. Блин, надо что-то делать. О, тут вилы есть. Нормально. И топор. Really are a pig. Я возьму топор. О, хорош. В голову вошел. Сейчас послушаем. Нормально ли слышно? Надо, наверное, все-таки сделать чуть-чуть потише. Чуть-чуть прям. Так вот будет нормально. А то не особо хорошо. Ну какой, блин, пекиносец. Оп, 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 оп. О, хорошо. Меч, 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 меч. Надо брать меч. Ё-моё. А, не, нормально. Нормально, нормально. Блин, только нас теперь ранили. Ух. Экшен. Mercy. Please. I beg of you. Ты всю мою семью перебила, я тебя пожалею. Нет уж, Нет дружище. Нет уж, дружище. Ты труп. Lord Whitehill will see you hang for Лорд this. Уайтхилл повесит тебя за это. Much I promise. Я тебе это гарантирую.
Ни хрена себе, они там убили всю мою семью, еще просят пощаду. Сейчас. Father? Отец, Garrett, Гаррет, you ты survived. жив. Your sister, Твоя сестра. she Она hid. спряталась. Да, спряталась. Ненадолго, к сожалению. tried to Я stop пытался остановить их. Блин, пипец. I'll kill the men Жесть. who did this. Я убил людей, которые сделали это. Блин, жесть вообще. Ну вот, мы пришли на Железный холм. Крепость дома Форестеров. Блин, красиво, да? Очень красиво. It's Garrett. Это Гаррет. Get the Castellan. Tell him his Позовите nephew Костеляна. survived. Его племянник жив. Да, блин, с раненой домой. С раненой ногой дойти, это, конечно, Garrett, офигеть. Гаррет, I was too late. я пришел слишком They were поздно. already dead. Они уже были мертвы. bring the maester. Meet us Позовите in the Great Мейстера. Hall. Мы встретимся в Quickly. Великом Чертоге. Бегом. Two Whitehill soldiers? Два воина And a Уайтхилл Bolton. и человек Болтона. They killed my Они family. убили And for моих what? родных. И за что? My sister, she Моя сестра, она. was only 8 years Ей было old. всего 8 лет. This never would have happened with the Это бы Starks никогда не in power. произошло, будь Старки It's живы. unimaginable. Это немыслимо, Unacceptable. недопустимо. You Мои have my соболезнования. condolences. Thank you, Maester. Спасибо, мейстер. The blade cut deep. Рана But I глубокая. should be able Я to save попробую your leg. сохранить твою ногу. Your justice was swift. Справедливость быстро Some will call it vengeance. восторжествовала. No doubt the Whitehills will Не claim it was сомневаюсь, что murder. Уайтхилл It назовут was your это убийством. family. Это I была can't твоя say I would семья, have я done бы any тоже так different than поступил. you. But the Whitehills won't see it that way. I'd do it again if I Я had the бы снова chance. это сделал, If we будь don't мне respond with возможность. strength, they Если мы won't не stop ответим, они until не they have остановятся, everything. пока все не заберут. These maggots ought to help Эти prevent личинки остановят infection. заражение. Hold the wound open for me, would you? Подержи рану открытой, хорошо? Ой, ох уж это средневековая медицина. Ладно. Жесть. Офигеть. These are dark days, I Боюсь, fear. настали темные To lose the времена. lord of the Потерять house and the лорда и eldest его son through наследника such a из-за despicable гнусного act of предательства. treachery and betrayal. Greater houses than Дома ours гораздо have fallen крупнее in нашего times such as переставали this. существовать в The такое late Lord время. Forrester was a good Покойный man. лорд Форестел был And poor хорошим Roderick, человеком. a Бедный serious Родерик, man, серьезный but he человек. would have made a Из него good получился lord. Our house отличный will лорд. never fall. Наш дом не пойдет никогда. By the gods, let's hope you're Пускай right. боги The услышат твои future слова. of this house is Теперь in Lord будущее этого дома Ethan's hands now, в руках лорда although he is Итана. young Хотя and он молод altogether и вообще unprepared не to готов lead. править. Right. Так, может быть немного This might больно. hurt a bit. Hold this for me, will you? Подержи, пожалуйста. I understand from your uncle Я that Lord сказал, что лорд Forrester saved Форестер your спас life. тебе жизнь. He did. Да. Rather odd, though, that he chose to Странно, save что он you, помог his тебе, squire, and not оруженосцу, his а не son своему Roderick. сыну Родерику. Not that Roderick couldn't handle Родрик сам himself. мог справиться. Warcraft. Это не так. That's not how it happened. Все было не так. Roderick had Родрик already уже fallen. пал. Пожертвовал бы Sacrifice собой, himself to чтобы save спасти anyone любого from из his своего house. дома, I независимо will от положения. Lady Forrester will be here Леди any Форестер moment появится now. здесь с минуты I'd на like you to минуту. walk for me Но first, сначала пройди to со see if you мной. can put any weight Хочу on that leg. посмотреть, как твоя нога. Go on. Don't stop now. Продолжай. It's Не better to let the останавливайся. blood circulate. Нужно разогнать кровь. The Ironwood Grove. Железная роща.
Так. Щит. An ironwood shield. Щитей из железного дерева. The strongest wood in the Самое known крепкое дерево world. во всем мире. You seem to be Вот favoring тебе it. нравится. Always Тяжело sad to видеть see a воина, warrior который lose a может leg. потерять I'm ногу. fine, Mr. В Ortega. порядке, Look, спасибо, мистер. I'll show you. Лортон Грин. Вот, смотри. Гобелен семейный. Я так полагаю. Угу, да, так и есть. Эшер. Asher. Exiled to Essos, Вы его unfortunately. изгнали в Эссос. Talia and Ethan. Талия и Итан. I suppose Lord Ethan now. Сейчас лорд Итан. Mira. Мира. Still in King's Landing, I Полагаю, все suppose. еще в Королевской гавани. Although, I wonder Все if they'll bring her гадаю, home. вернется ли она? Lady Forrester. Леди Форестер. She's always been kind to me. Всегда была добра ко мне. Treated me like I was a Вот я Forrester тоже был myself. Форестером. Ryan. Райан. Never easy being the fourth Легко born быть son. четвертым сыном. Lord Forrester. Лорд It Форестер. was an honor to squire Был for him. честью быть его оруженосцем. Gregor the Good. Грегор Добрый. Кстати, не знаю, что за Грегор Добрый. Roderick. Родрик. He was our best warrior Он был by нашим far. лучшим воином. Подробнее о Форестерах смотреть на странице кодекса в меню. Окей. I may be Возможно, я mistaken. ошибаюсь, но ты You do можешь seem able ступать to put weight on на it. нее. Ой, тут всего медикаменты. Слепные травы. Ну-ка. Брать все это я люблю. This might help. Это может помочь. Хоп, в карманчик. Бинты. Ну, тоже пригодятся. Все пригодится в хозяйстве. Ведро. Личинки. А ну-ка, давайте коснемся. Rather cute little Какие creatures, aren't милые they? зверушки. I guess. Да уж, очень милые. No, you see there? Нет, You're видишь, limping again. ты опять хромаешь? Really? Я в порядке, правда. Тут больше ничего нету. Посмотреть. Keep moving. I need to see you Двигайся, walk. я должен смотреть, как ты двигаешься. А, ну ладно, это ерунда. Что еще тут у нас есть, какие опции? Покажи меч, поговорим. Давайте I'll поговорим. admit, you do- Does your leg feel weak? Нога болит? No, Нет, я I just wanted to ask просто you. хотел спросить. Why do the White Hills Почему hate the Атхилл Foresters? ненавидит I think Форестеров? it's safe to say Я the feeling is думаю, mutual. это чувство There's been взаимности enmity между between двумя the two домами houses с for as давнего long as вражда. anyone can remember. Думаю, I кто-то don't doubt кого-то someone убил. killed someone, which А led это to more привело к killings большому of someone's, and кровопролитию. then, И well, вот, here we are. вот такие дела. Уайтхиллам нужно наше железное The древо? White Hills want Forrester Ironwood. Ah, they'd take it all if we'd Ха, let them, да-нибудь especially now давно with the Boltons отобрали, in если бы мы power, позволили. and proceed to Особенно clear сейчас, cut every когда last могущество inch of it until Болтона there's возросло. nothing left. Вырубили бы Just as все they've до done последнего before. пня. Они уже так делали. Так, ну, новый лорд Итан, это понятно. Can I go now? Я могу идти? I believe your leg will be fine. Думаю, с Only ногой time все will будет в tell, but- порядке. Время покажет, хотя... Lady Forrester. Леди Форестер. Welcome Форестер. home, Garrett. Добро We're all пожаловать домой, relieved to Гаррет. know you Мы все survived. очень рады, Thank что ты you, жив. my lady. Благодарю вас, Talia госпожа. asked to see you. Талия хочет Garrett, тебя видеть. I heard what Гаррет, happened. я слышала о Is произошедшем. it true? Это правда? Your family... Твоя семья. I'm so sorry. Мне так жаль. Me too. Мне тоже. Off to bed now. Hurry А on. теперь спать. Сейчас же. Garrett was just telling me how valiantly Lord Гаррет Forrester рассказывал мне, fought to как the храбро end, сражался лорд when Форестер all was lost. до самого конца. I'm sure Lady Forrester would Но like леди to Форестер know желала бы узнать. whatever you can recall. He loved his family, my Любил свою lady. семью, госпожа. He was Он very очень proud of гордился Родриком. Yet he was unable to Но save он не him. смог спасти его.
You were with Roderick, no? Ты был вместе с I'm Родриком, sure так? it was chaos and confusion. But if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. He Он fought сражался до valiantly, my последнего. lady. С Of доблестью, course he госпожа. did. He was Конечно. House Он Forrester's был best. лучшим из Форестеров. This has been so incredibly Это так difficult for тяжело для us, всех нас. especially the Особенно children. для детей. But I was Но мне told, сказали, ты I последним was видел told you моего were the мужа живым. last to see my husband alive. Yes, my lady. Да, I госпожа. know it may be difficult to remember, Понимаю, but может быть if I may нелегко, ask, но он was что-то there сказал anything he напоследок. said? Any last words before he Последние слова passed, перед if you смертью. can remember? He Он сказал, said he loved you. что любит вас. That's very kind of you to Как say. мило с твоей стороны рассказать об этом. You have the Forester's У sword. тебя меч Форестера. Ethan should have it, Им now должен that he владеть is Lord. Итан. Lord Теперь Forrester asked me to Лорд return it to Форестер the house. велел He вернуть said его this is where дома. it Он belongs, сказал, что здесь его место. with his family. С его семьей. Thank you. Спасибо, Garrett. Гаррет. Of course, my lady. Конечно, миледи. It demands a response. Необходимо It's too ответить. dangerous, Это слишком especially опасно, now. особенно сейчас. Now is the time to Настало prove время our для демонстрации I'll силы. be Пора sure показать, it's кто given to здесь Ethan. главный. Я прослежу, чтобы его отдали Итану. Duncan, this was Дункан, our это land. наша They земля. were our Они были people. нашими людьми. Your family. Твоя земля. I share your outrage, Sir Я Roy. разделяю ваш I гнев, do, сир but Роуэн. now is not Правда, the но time to сейчас не provoke the время Whitehills. провоцировать Not with Whitehills. Ramsay Snow coming to see Рамси us Сноу, bend the knee. что The hell with случится? Ramsay Чёрт, Snow, Рамси that Сноу, bastard. бастард. Garrett, you understand what this Гаррет, means. ты You ведь killed всё a понимаешь, Bolton, ты and убил Ramsay человека Snow will Болтона, want и his Рамси Сноу retribution. потребует расплаты. We're the ones that should be demanding Должны. retribution. This happened on Forester land. They killed my Убили family. моих And родных, they'll pay for what they've и они done. That заплатят за much I содеянное. promise. Но сейчас But не now время для is not the мести. time for vengeance. It's not now. А когда When? же? We have to be smart. Нужно Ramsay действовать с Snow will хитростью. be Рамси here Сноу within a прибудет week. на этой And неделе. what would you have us do? А нам ты Nothing. предлагаешь сидеть I would have us сложа use руки? our heads Я бы while they're предпочел, still чтобы attached все to our пользовались shoulders. головами, пока они есть на Garrett наших has lost as плечах. much as anyone Гаррет else потерял within these многие, walls. так же, как Maybe и you большинство can людей в talk этих some стенах. sense Может, into ты your сможешь uncle. убедить Garrett's своего suffered дядю? enough already. You ask too much of the He boy. deserves to be heard. My Нужно uncle's действовать right. Мой дядя прав. We Нужно need to be действовать с smart. хитростью. Eddard Stark Осторожно, was Эддард smart. Старк был And look where осторожен. that К got чему him. это его привело? So, what's to be done? И что что-то делать? Ultimately, В конце it will концов, be for решение Lord за Ethan лордом to decide. Итаном. He's just a boy who can barely hold a Мальчишка, который sword. держит еще He knows меч. nothing of how to Он не lead. умеет He is the вести lord of с his собой дела. house, Он and he голос needs этого our help. дома, ему нужна It's наша bad enough the поддержка. Boltons would have us Достаточно и bend the того, knee что and Болтоны swear вынуждают fealty. нас преклонить But голову, now, не дать клятву this верности. Но will сейчас accuse you это... of murder Они and обвинят тебя us в of убийстве, а protecting нас в том, you. что The boy мы тебя was just defending выгораживаем. himself. Так, сейчас мы подумаем. I'm not faulting him for what he did. I'd have done the same, as any man would. I've done nothing Я wrong. ничего не Not сделал. in their eyes. Но это не It's в их just the понимании. excuse Ramsay Это Snow всего лишь would need to оправдание put us для to the Рамси Сноу. torch and kill us Спалить all. все и I'd like перелезть to на see глотки. them try. Пускай I'm afraid попытаются. it's a risk we Боюсь, cannot это take. слишком рискованно, which is поэтому why ты you не можешь cannot stay. остаться. Cannot stay. Duncan. But Куда мне идти? where would I go? Но The куда one мне place идти? beyond the reach Только одно of место, even куда House даже Bolton. Болтоны не доберутся. You're sending him to the wall. Ссылаете его The на стену, boy's done но nothing парень wrong. ведь Not ничего in не the eyes сделал. of the Boltons. Но не в глазах Болтонов. I'm afraid it's the only solution. Мое Uncle, место my здесь, place is дядя. here. Who would defend the house? Ты же будешь You защищать said we дом. need Сказал, men нам who нужны can воины. fight. There'd be nothing we could do Если to мы тебя не protect you. защитим, To stay would bring если destruction ты upon us останешься, all. нам всем придет I конец. know that's not what you want. Это не для того, I know чтобы... it's difficult to Знаю, understand. тяжело принять это. But you must think of the house. I'll do what's asked of Я me. поступлю I know так, it как doesn't велено. seem fair, Понимаю, это but it is несправедливо, what's но best. это к лучшему. That settles it then. Вот и порешили. You can have my horse. Возьми And мою I'll see you лошадь. have plenty of Достаточно food. запасов. But we haven't much time. Но у The нас мало времени. Whitehills will come looking Whitehills for будут you. тебя искать. Блин, куда этот дядя-то пошел? Мне же ему надо передать послание. Word up to me. А, не, все норм. I'd Будь моя gladly воля, drive я a бы с sword радостью through Lord пронзил Whitehill's сердце heart if этого given the Whitehills. chance. Вот этим I самым would. клинком. And God's willing, Да. someday I Я бы will. сделал это, однажды But now боги услышат мою I have молитву, но House сейчас я Forrester должен to разобраться consider с домом first. Форестеров.
I know you want to stay. Я знаю, что ты хочешь But Lord остаться. Лорду Forrester would be Форестеру proud будет that you отрадно put in узнать, the что вы interests ставите of the house интересы ahead of дома your own. превыше собственных. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. You're the only family I Ты, have left. вот вся моя семья. In my heart, Я I know знаю, I'll see you again. что снова тебя увижу. I've been waiting for the right Я moment буду to ждать tell you. подходящего случая, чтобы сказать тебе. What? What is it? Lord Forrester's last words Его were, последние "The слова. North Grove can Северная never be роща не lost." должна быть потеряна. Sorry. You caught me by Прости, surprise. ты меня удивил. It's not often discussed, if ever. He said, "Tell only Он you." приказал никому больше не говорить. For good reason. У него были на Most то don't причины. even know it Мало кто exists. знает, что оно вообще They think it's существует. just a Они думают, myth что это made up сказка, by выдуманная wildlings and дьяволами и fools, дурнями. and it's better Пускай kept that остается при way. своем I мнении. assume you kept your word. Надеюсь, ты сдержал слово. You haven't told anyone Ты else, же have you? никому не сказал. This is important, Garrett. I need to know the truth. Mr. Otengren Мейстер asked. спрашивал об But I этом, said но я ему nothing. ничего не Well сказал. done. Lord Молодец, Forrester was Лорд right to put his Форестер в trust тебе in не you. ошибся. From this day forward, Вот this will поэтому be это our будет нашей secret. тайной с этой But soon, самой I минуты. may need Скоро your мне help. может I понадобиться can't твоя say помощь, anything но more just yet. это все, что я Just могу know the сказать North пока. Grove Просто may знай, very что well be Северная роща vital to может the стать future of this ключом house. к выживанию этого дома. But don't breathe a word of Но не it to вздумай anyone at the обронить wall. хоть слово об Become этом a на стене. ranger if you can. Стань It will следопытом. help. Так будет хорошо. Iron from ice. Железо изо льда. Iron from ice. Железо изо льда. Remember, you Помни, represent теперь ты House служишь Forrester. дому Your Форестеру. actions at the wall will reflect the Твоя honor должна and dignity of the house. I'll serve with Я буду honor. служить с честью. Не успел I прочитать. know you will. Прошу прощения, я это знаю. Короче, да, такие дела. Отправляют нас на стену. Garrett, wait! Гаррет, постой. Кулон дома Форестеров. Ожерелье. Ожерелье Таллин. Be safe. Береги себя. Все-таки вообще красиво очень нарисована игра. Прям вообще, ну, рисовщики очень постарались. Ethan? Итан? Ethan! Итан Форестер, лорд дома Форестеров. А, то есть мы за разных персонажей играем, я так понимаю, ничего себе, я даже... I couldn't find him. Джон, мне не Did удалось you? найти его, кто бы сомневался. He hides too well. And if he Спрятаться was smart, слишком хорошо, he would если бы reveal он был умным, himself. он бы позволил себя I don't like обнаружить. this game anymore. Мне больше не нравится эта игра. Maybe something happened to him. Может, что-то Ethan's случилось? fine. He's just forgotten Все this в is a порядке, он game. просто забыл, что все это I сегодня. win. Я выиграл. Congratulations, your Поздравляю, ваша lordship. светлость. Don't worry. Не It's just a переживай. game, Это всего Ryan. лишь Stupid игра, game. Райан. I don't like it. Глупая игра. Мне He она was не worried нравится. you were gone. Он был I thought we'd беспокоен never тем, что с find you тобой все again. случилось. Я думал, I'm что мы right никогда не here. увидимся. Я здесь, And I я promise, обещаю. Я I'm not никуда не going поеду. anywhere. I wish Mira was here. Жаль, что And здесь нет Asher. Мира, и Эшера, And- и And Roderick. I Родрика. do too. But Да, Mira's in я King's тоже. Но Мира Landing, сейчас and в Won't you come королевстве home? Гауни. Разве I она не don't может want her вернуться to die домой? too. Я не хочу, чтобы она тоже умерла. Ryan, she's perfectly safe, Райан, I она в полной promise you. безопасности. Я обещаю вам. I don't want Garrett to die either. Я также не хочу, Meister чтобы Otengren Гаррет умер, said he Мейстер, got sent to the Онтергрин wall. сказал, что его отправили к стене. I'll miss Garrett. He was nice. Я буду скучать по Гаррету. He'll be fine. Он будет в Garrett is порядке. smart. Гаррет умный. No one
will tell me what Garrett Никто did, не but it must навредит, have been не говорит о serious. том, что сделал Гаррет. I heard Duncan and Sir Royland Я слышал, как talking. разговаривает They Дункан said и Сир someone will come here Ройланд. looking for Они сказали, что revenge. кто-то приедет сюда в поисках Everyone's мести. worried about you, Вас but I'm not. беспокоятся I все, know you'll кроме protect меня. us. Я знаю, что Who вы said they're будете. worried about Кто me? сказал, что они Well, беспокоятся обо мне? Sir Хорошо. Royland, for one. Сир He Ройланд, says you can't например, fight он very говорит, well. что вы не What? умеете сражаться. Что? And he И он calls you a milksop. сказал, тебя сосунок. Sir Royland forgets himself. He doesn't know me or what Недооценивает I'm меня. capable of. Или What на does что я milksop способен. mean? А I что don't означает know. сосунок? Я не знаю I know it's наверняка, not но я good. знаю, что это не очень хорошо. Ethan, you should let Sir Royland teach you Итан, how вы to должны wield a позволить Сиру sword, Ройланду like научить вас like a искусству владения man. мечом, как He taught мужчина. Roderick and Asher, Он обучал and even showed me how to Родрика, fight Эшера. Он properly, даже I меня mean. научил владению A боя. lord should know how to fight. Лорд должен знать техники владения боем. Do you remember when we were younger? Помните, When когда we вы all были used to play моложе? here? Когда мы You, всегда играли me, здесь. Roderick, Вы, я, Asher. Родрик, Эшер. Мы We'd часами all be out here for засиживались hours. здесь. Where was I? You А где weren't был born я? yet. А вы еще не We had родились. so much fun. But Нам было then так весело, но well, со временем, and everything что тут changed. можно сказать? Roderick became Со so временем все serious. изменилось. The Lord in Родрик стал training. сильно He never серьезным. smiled Лорд на anymore. практике, он And никогда Asher, больше не улыбался. Asher И just got Эшер. angry. Эшер at попросту злился everything. по любому поводу. Promise me you won't be like that. Обещаю мне, что Please, с тобой не just случится be you. подобное. I Пожалуйста. like you the way you Просто are. останься таким, какой ты есть. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. I promise I Я won't обещаю, change. что не Good, буду because изменяться. I'd rather have a Хорошо, brother поскольку than a предпочел lord. бы вернуть I'll моего have to have брата. both, I'm afraid. Так, сейчас, ребятки, одну секунду. А тут просто диалоги. Нужно очень много читать. Еще стараться успевать что-то сделать. В плане действий. Успеть ответить. Времени, конечно, тут маловато дается. Но это на то, в принципе, и расчет, что времени дается мало на то, чтобы обдумать свое решение. But since you're the Ну, new так как вы lord, новый лорд, вы you можете can делать do все, что anything you хотите. I suppose. Полагаю, что так. everyone will have to do as you Всем say. придется делать то, что вы So, говорите. I Значит, could have я all the смогу sweets I съесть want. все сладости, которые я If хочу. only it were that simple. Если все It would так be было nice if просто. someone did what I wanted for once. As many as you'd like, Столько, yes. сколько бы вам хотелось, да. Really? Of course. Действительно, Why конечно. not? Почему нет? Lord Ethan, you're Лорд needed Итан, in the вас great ждут в hall великом at чертоге once. без промедления. Quickly, on your Поторопитесь. feet. Одна нога здесь, другая там. Окей. Придется идти. Все-таки лорд как-никак. What's the matter? В чем Lord дело? Whitehill has Прибыл arrived, лорд Уайтхилл, без unannounced, объяснения and и, само certainly собой, unexpected. разумеется, He's непредвиденно. come demanding Он пришел justice. требовать справедливости. Can't he meet with Не Duncan? может ли он He встретиться с is the Дунканом? Он Castellan. Костелян. Stay with us. Оставайтесь с Please, нами, Ethan. пожалуйста, Итан. He's demanding an Он audience with требует the Lord. аудиенции с лордом. We really Мы must go. действительно должны идти. It's your decision. You are the Lord. If I were lord, I would command Ethan to stay with his family. Fine. If that's what's required of me. Но все-таки мы лорд как-никак, Very надо well, then. править. Как же без управления лордом? Там они натворят, блин, дел. А мне потом расхлебывай. They showed up unannounced. Lord Они Whitehill завезли is in the приглашение. lab. Лорд I Уайтхилл assume you очень explained спешит. to Lord Полагаю, вы Ethan why they're объяснили here. Лорд Business Уитону, with что Garrett. происходит. I told him. Касается Lord Гаррета. Whitehill Я его knows предупредил. Garrett is a Лорд squire to Уайтхилл this известно, house. что Гаррет Or является was, I оруженосцем этого suppose. дома. Is, Или был, я was. полагаю. It makes no difference. Есть был без Whitehills разницы. were Уайтхиллы clearly in поступили the wrong. неправильно, So так don't что give никакого him any- Now do it again with these поступить так же bastards. с этими Let's бастардами. not do something rash. Нужно спешить. Things are bad enough as it is. I can Я с handle этим Lord разберусь. Whitehill. Well said, my lord. Хорошо Now сказано, is not лорд. the time to Сейчас не anger время Lord больше Whitehill злить any лорда more than he Уайтхилла. already is. У него в 5 He's раз got больше 5 людей. times as many men Его and the поддерживают backing of Болтоны. House Bolton. All the more reason to Еще stand больше up for причин ourselves. защищаться. Only cowards and Подчиняются dead только men. трусы и мертвецы. Сейчас, секунду. О, какой свирепый.
Lord Ethan, is it? Лорд Итан, My я так полагаю. condolences for your Примите мои father соболезнования по and поводу смерти brother. вашего отца и брата. The late Lord Forrester was no Покойный friend to Форестер me не or был my моим другом. house, but to his family it's still a loss. Thank you, Lord Whitehill. Спасибо, лорд Уайтхилл. My only regret is I Жаль wasn't только, there что to я его drive в the тот dagger день into и his сам heart не ткнул myself. кинжалом в сердце. I've been waiting for this day all Я всю my жизнь ждал этого life. дня. The Forresters finally get their due. My father died a Мой отец hero, был героем, fighting который for the сражался North за север against против traitors предателей and и ярлов oathbreakers. преступников. Aye, and Ага. look И where где же that он got теперь? him. And no bread and salt. А хлеб, What соль kind где? of fucking house Говно тут receives a дом, где lord лорд with no воскрешает без хлеба и fucking bread соли. and salt? Самонадеянный You bloody ты, amateur. тупица. No courtesies. Никаких I манер. should have expected as much. Calm yourself, old Успокойся, man. старик. You little Ах ты fuck! маленький That's how you засранец. talk to a Ты lord. разговариваешь с You лордом. Forresters have Вы, Форестеры, shit on us поколением for держали нас в тюрьме, generations. но теперь Well, now ставки the вам не помогут. Starks are no Так longer ведь? around to have you Теперь back, мы are they? сила, We're the power in the north сила now. на севере. Bruce Bolton is the Брус warden of the Болтон, north. хранитель севера. Aye. And we've Да, been his а мы его bannermen for знаменосцы, вот 5 уже 5 fucking веков. centuries. You cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. That's enough, Lord Whitehill. Достаточно, лорд I'm Уайтхилл. not finished. Я не Maybe if you закончил. hadn't been so fucking Если бы вы greedy не with the пожадничали ironwood, железными things would have деревьями, been для нас different было, between us. You могло быть все squandered your по-другому. share. Our share was taken from us. Нашу долю у There's no нас fucking отняли, у нас choice не but было to выбора, harvest what was left. кроме What как is it you остатки want, вырубить. Lord Что вы Whitehill? хотите, лорд Уайтхилл? Your man, the squire. Ваш We человек, were minding our own оруженосец, мы business, занимались своим keeping the делом и king's смотрели peace, за as his порядком, как lordship here сказал его said, светлость, when когда your man ваш attacked us человек for no напал на нас reason. без видимой Hear причины. that? Слышите? Attacked for no reason. No reason. Без You prичины. murdered his Вы family. убили And его you родных. admit it was your Значит, man вы who знаете, killed что my именно ваш men. человек убил моих And a людей. pig Причем farmer at какой-то that. собачий How do фермер. you answer for your Как вы squire, ответите за вашего Lord оруженосца, Ethan? лорд Итан? He acted in your name. And you are the lord of this house. He was defending his Он family as защищал any свою man семью. would. Так But поступил your бы любой на его men месте. murdered them Но all. ваши люди Your убили pig всех. farmers, not Вы потеряли soldiers. каких-то фермеров, Soldiers а не worth солдат. 100 of Один their солдат type. стоит Where's сотни the таких, как fucking оно. coward who killed Где my этот men? проклятый трус, I know который he's убил here. моих людей? Я знаю, что он What have you здесь. done with him? We haven't seen him. Мы He его was не never видели. here. Его никогда здесь не little было. liar. Ты маленький I лгун. will Я find найду him. его, ради By the бога. gods, you better Для hope вас I было бы do, лучше, because if чтобы я I это don't, сделал, I'm потому holding что you responsible. если я это And you'll сделаю, answer за его for what действия he's ответите done. вы. I'm not leaving Я until не I уйду, have пока my не установлю justice. справедливость. Now bring me Приведите the мне труса, coward who который did это it, or сделал. you'll answer to Не то Roose ответьте Bolton. Русу Болтону. What kind of fucking house is Что это за this? A дурацкий дом? house of honorable Дом men. уважаемых людей. Lady Forrester. Леди You bellow Форестер. like a wounded boar, Вы Lord орали как Whitehill. раненый Have кабан, you лорд forgotten your Уайтхилл. manners? Вы забыли свои манеры? I mean no Я не disrespect думал to you, my оскорбить вас, lady, миледи, с учетом considering your ваших потерь losses and и all. всего остального. This Но is это еще не not все. over. It's over when my son says it is. Thank you for coming, Спасибо, Lord что Whitehill. пришли, лорд Ethan Уайтхилл. is Lord of Теперь Ironrath now. Итан, By властелин rights, his Железного word is холма. law По here. правилам, его If слово that здесь. displeases Это you, закон. then I trust Если you вам can это не find the нравится, я door. думаю, вы можете уходить. That lad may be lord Парень of может быть this хозяином этого дома, house. но последнее Lord слово Bolton will have останется the за лордом final Болтоном. say. I'll send him a raven Я letting him пошлю know ему a ворона Forrester свести о man том, что его killed one of his человека own. убил That the человек new Форестера, что Lord новый лорд Forrester lied Форестер to my face мне and в лицо denied me my солгал и не дал justice. восстановить Then we'll справедливость. see whose Тогда мы word is увидим, чье law. слово закон. You're a craven, Ты Lord трус, Whitehill. лорд Уайтхилл. Ну, вроде все I was норм. wrong about your Я son, был my lady. неправ насчет вашего He сына, stood up миледи. to him Он like стоял a перед true ним lord. как настоящий You were лорд. brave, my son. Вы были But храбры, you'll need to be сын мой. braver still Вы when должны быть Ramsay смелее, Snow когда arrives to придет see you Рамси bend the Сноу. knee. Prepare a raven. We Подготовь need to send ворона. word to Нам нужно Mira in отправить King's весточку Landing Мире at в once. Королевскую гавань. Немедленно. Your sister can help us.
Although just a handmaiden, Даже she в has качестве Marjorie служанки Tyrell's ее favor, and Lady Marjorie's betrothal Маргаритировал. to the king may be enough to keep the Скажем, будет Boltons at достаточно, bay, чтобы поставить дом if Болтонов it's в безвыходное presented to her положение. as it should be. Ничего себе там засов. К сожалению, не смог я даже прочитать, что там, блин, она говорила. Что-то как не очень я понял. Угу. Вырезанное железное дерево. Ethan made this for me. Ты сделал это для меня. Монетка из Юнкая. Asher sent me this coin Эшер to remember прислал мне him. эту монету в память о нем. What a strange place, Essos. Какое странное место, Эссос. Брошь из Хайтер... из Хайгардена. It was very kind of Lady Было Marjorie очень to give любезно this со to me. стороны леди Маргари. It once belonged to Lady Elena. Вот эта принадлежность принадлежала леди Оленя, или как там? Да, леди Оленя. Окей. Незаконченное письмо. Father, Отец. much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and Mother could come, although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you, and I look forward to the day you вам и с can. нетерпением жду дня, когда вы приедете. Когда вы сможете приехать, наверное. Так, окей. Пыльная старая книга. Wonders made by man, Созданный by человеком. Lomas Автор Longstrider. Ломас A gift Лонгстрайдер. from Roderick. Подарок Родрика. I hope to see them all someday. Надеюсь, когда-нибудь увидеть их всех. Ну, Родрика уже все, не увидишь. К сожалению. King's Landing. Королевская гавань. I wonder if it's sunny at Ironrath Интересно, today. солнечно ли сегодня в Железном холме? Да что-то там не очень солнечно, на самом-то деле. Письмо от матери. It troubles me to even Не смею вас ask даже this of просить you, об этом, но вы but должны you обратиться must к appeal леди to Lady Маргарет Marjorie с to просьбой intervene вмешаться on our от нашего behalf. имени. She is our best Она hope, наша and can единственная be a надежда, powerful а может ally, быть и могущественный союзник, especially now особенно when your сейчас, family когда so ваша семья desperately так needs her отчаянно help. нуждается в ее помощи. Кого? Кто посмел вломиться? Сейчас, я еще тут не закончила все осматривать. Ладно, придется открыть. One moment. Одну минуточку. Oh, sorry, milady. О боже, I прошу didn't mean прощения, to disturb миледи, you. я не хотел I can беспокоить come back вас. later Я if могу you'd like. вернуться позже, если вы хотите. No, it's Заходи. fine. Come in. Заходите. Камин. Begging your pardon, Прошу milady, but прощения, миледи, you но alright? вы в порядке? If you don't mind my asking, Если вы не you возражаете, я seem rather спрошу, upset. кажется, чем-то расстроены. I'm fine. Thank Все you. хорошо. Of course, спасибо. milady. Please hurry if you can. Пожалуйста, Lady торопитесь, Marjorie если will be here возможно. in a Леди minute. Маргарет Of course, появится здесь с минуты на минуту. You work for Lady Marjorie? Вы работаете на леди Маргаре? I may be wrong, Возможно, я but ошибаюсь. it seems like you Но, do. по-видимому, таки ошибаюсь. It's widely known that Что I я work for работаю Lady на леди Marjorie. Маргаре, известно широкому кругу людей. I've seen you with her before. You seem like good friends. Вы, похоже, хорошие друзья. I saw Lady Marjorie just this Сегодня morning, утром я видел outside the леди Royal Маргари, Sept, которая talking to общалась Queen с королевой Cersei. Серсей за пределами Cersei? Королевской гавани. Серсей? They appeared to be having some sort of Казалось, у disagreement. них были какие-то I couldn't hear разногласия. much, but Было плохо слышно, it но... was definitely an argument. Why are you telling me Зачем вы this? говорите мне это? I heard them arguing Я about услышал, House как они Forrester спорили о and доме House Форестеров. Forrester?
I thought you'd like to know. Я подумал, Forgive что me вам if I было was бы mistaken. интересно узнать об этом. Простите I hope меня. you're not in any kind of trouble. Надеюсь, вы не попали в какие-либо Most people don't tend to notice a неприятности. Большинство людей cowboy. не склонны Not in замечать King's мальчика Landing with слугу, so many который lords and приносит ladies about. помощь. You see and hear all sorts of Видите things ли, when people слышите don't even know you're there. разнообразнейшие вещи. Good night, milady. Спокойной ночи, миледи. Не успеваю ее прочитать. Наверное, я буду просто... Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Поговорить. Come, there's something we must discuss. Мы должны обсудить кое-что. Я, наверное, не все буду читать, потому что я не успеваю банально. И прочитать, и проговорить, еще и среагировать. From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. What you've suffered is beyond imagining. And your poor family as well. I need your help, my lady. Of course. And I will help you in any way I can. But there's another matter we must attend to first. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. It raises questions at a time I can least afford. Cersei herself cornered me this morning outside the Royal Sept. Ну вот как. Чего она ей сказала, интересно. She mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. Значит, мы предатели. She was very pleased with herself. Her face was full of mirth as she said it. What does she intend to do? She intends to make you miserable, knowing that will make me miserable as well. She demands an audience. She wants an apology of some sort, for what I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near. What do I say? Find a way to appease her. Найдите способ Humor ублажить her. ее. Tell her what she Такая wants to скажите, что hear. она хочет услышать. Ну, логично, логично. See if the Queen Regent is ready to receive us. You'll be fine. I know you will. You may feel one thing, but you must say another. Good luck. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Побеседовать с ней. Одну секунду. Везде северян бедных гонят. You can do this. Попробуем. Тириончик сидит походу, да, Тириончик. Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? Lord Tyrion. Your Grace? With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. I am honored, Your Grace. Yet not honored enough to kneel, I see. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. House Forrester's loyalty to the crown never wavers, Your Grace. I see. And yet...
For centuries, the Foresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Yes, Your Grace. They are traitors. Но нужно-то The говорить так, Starks как were your бы... liege lord, yet you name them... Нужно же говорить, типа она сказала, вы можете чувствовать совершенно другое, но говорите то, что она хочет услышать. Traitors so easily. Clearly her loyalty wavers quite a lot. If she has any loyalty at all. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Roose Bolton also served the Starks, Your Grace. And proved his loyalty to the crown by bringing their house to a swift and sudden end. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forster Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. Но она-то все равно ничего не It would be a решает, shame to see it поэтому fall ладно. into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. I see. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It То есть, raises an если нас не interesting обманывают, question. то все нормально. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? I'm sure she regrets it. Perhaps. Perhaps not. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves, pretending to be something they're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the north, here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. My loyalties would never conflict, Your Grace. That's a coward's answer. I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Who do you choose? The king, of course. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. I'd like a word with you, if I may. Of Сложный course, Your разговор, Grace. сложный на самом деле. И слишком мало времени дается на ответ. То есть, ну такой, блин. Ну посмотрим, что из этого выйдет. I'll walk you out. This may come as a surprise, but I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. These would be trying times for your family, even under the best of circumstances. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression.
I, of course, found it all highly entertaining. I was trying to appease her. I think that was clear to everyone. My sister and I have our differences. Тирион She нормальный takes great чувак. pleasure in her little charades. I take mine in thwarting them. We must find our amusements where we can. She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. The Crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the Crown in this regard, not her. You can help my family. I suppose the Crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl, aren't you? I'll consider it. Ну а как не рисковать ради Now, дома, if you'll ради excuse семьи? me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. I hope we meet again. Nothing would make Cersei happier. Until then, be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Да, как-то так. Но чувствую, что-то с разговором, конечно, я не то. Там понажимал. Ну, как нажал, так нажал. Mira, I was worried. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It's more than a little intimidating. It went well. Really? That's a relief. Cersei is known for being rather difficult. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Ну а с кем еще усадить служанок, Sir ё-моё? Jamie, I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah! What? It's true. And Oberyn Martell, the Red Viper. I'm told he has a paramour, which I doubt is Dornish for wife. We're just having some fun. Perhaps Lady Marjorie could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Да нафиг нам новый муж. Would you Нам marry нужно Joffrey семью if спасать. it meant you'd become queen? He does have a certain look about him, and he's always treated Lady Marjorie well, which is more than you can say for his mother. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as queen of the Да Seven там такая Kingdoms. власть, там регент все I might контролирует. even allow Какая you to be my власть? handmaiden. Let's see, who else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a Блин, perfect match! Ланнистер, Тирион. Sir Да уж, та Bronn еще парочка. and... What are you doing? Well? Sarah? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was pleased by your display, Mira. О, надо же, даже довольна, обалдеть. I'm just glad it's over. Я думал, что все прошло хреново. King's Значит, Landing всё can be окей. exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you agree? Once you are queen, the lords and ladies will do their best to please you. You learn very quickly.
Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. Конечно, боюсь. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been. Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. I did have a favor to ask of you in return. Whatever you wish to say, you can say it in front of Sarah. There are no secrets between us. It's about my family. I trust her. I prefer to speak with you alone. Да, зачем мне разговоры про семью говорить там еще при ком-то? Я уж Тириону про это все сказал. Надо как-то это... Go on. Ask. I received a letter from my family. I fear my family will suffer if Ramsay is left to do as he likes. But if a raven could be sent to the Boltons to let them know House Forrester has the protection of the crown... Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. That is no small request, especially now. Joffrey knows only too well your family fought for the Starks, and now you would have me ask him to intervene. Is the situation that dire? Joffrey will not look favorably on such a request. I will forever be in your debt. My family will forever be in your debt. I don't know, Mira. If Cersei were to find out... You're the only one who can help me. You have power over him, Lady Marjorie, as no one else does. Not even his mother. Ramsay Snow will arrive at Ironrath within the week. I would never ask this of you if it weren't so urgent. Very well. I'll make your request, but I cannot promise anything. Thank you, my lady. I will send a raven to my family at once. Ну, может, поможет все-таки, было бы неплохо. А то там что-то совсем одолели. На севере совсем все туго. Сейчас посмотрим. Чё кого? О, нормально, мы все-таки вернулись к Рубину, наконец-то. Кого-то, походу, убивает. О, блин, и лошадь убежала. Как же ты оруженосец лошадь-то не удержал, ё-моё. Что там за жизнь творится? О. Let's play a little game, shall we? А, ну понятно, кто это. Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Это же этот, который с сосиской был. Not my best work, unfortunately. I suppose I have fallen out of practice. But he didn't make it easy, what with all that bloody noise. Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets. But the flayed man holds none. Pity he didn't know your father is the Warden of the North. He does now. How much further is it to these foresters? A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh. Listen. Кстати, он здесь не особо не похож. There. Hear that? Ё-моё, спалились, что ли? I know I heard something.
Если побежать, только палево на виду. Если без палева стоять, то может быть еще нормально все будет. Да. Я оказался прав. Они свалили, а что же, они человека оставили? Надо его освободить тогда. Сейчас, наверное, так и сделаем. Хотя я не знаю, кто это. Сейчас посмотрим, кто это. Я что-то так и не понял. Угу. Не помню, а как называется их дом, к сожалению. Не помню. Bloody hell. Блин, они его все-таки убили. Жесть вообще. Я думаю, он живой. То есть, ну, не содрали с него кожу, а он уже все. Ну, ладно. Ну, вот, я так понимаю, мы на стену все-таки дошли. Или нет? А, нет, это Форестеров. As I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. А, ну вот, понятно тогда. Его так, его, типа, в доме называли Лорд He was Грегор fair Добрый. and wise, and courageous in battle. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Угу, то есть стража нам надо выбрать. По всей видимости. Ну что, посмотрим. Какой-то заключенный. I've done nothing wrong. I was only trying to survive. Lord Ethan. Maester. Who is this man? This craven is a deserter and a thief. This house is doomed! We all fucking know it! Чувак просто поддался панике. Thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. Может, он, кстати, Two предатель. shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks. Ну это крыса, I have a это family to крыса. feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Ну это крыса. То есть такой, ну, не идейный, как бы. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. We are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. You'll address him as Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as Да, it не Men is. need to совсем know подходящее they время, я cannot do тоже whatever так the fuck думаю. they please. Может Their привести Lord к will not бунту. permit it. You can send him to the wall. Show him mercy, my lord. He stole from us. Deserve to make him pay for what he stole. Give us justice. I will decide. Send him to the wall. Take his fingers. He's a thief. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an Ну как же injustice. несправедливо, ты же воришка.
Please, и не идейный. my lord. My family depends on me. Иди-ка ты, дружище, отсюда на стену. I sentence you to the wall, where you will join the Night's Watch. No! Please, my lord! My family, without me, they'll die! Не, ну слушайте, я ему пальцы оставил. Это уже как-никак. А зачем нам крыса-то нужна здесь? Ну, That украл. was certainly unpleasant, but a lord must meet our punishment when it's due. Not just yourself, of course. Maester, what do you think? Me? Yes, did I do what's right? The wall seems like a fitting place for a thief. I only hope he doesn't find Garrett there and take his anger out on the poor squire. Ну, кстати, You тоже heard да. what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. А кому здесь можно доверять? Someone Я you даже не can знаю. rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom. And I'm sure you think you'd be the perfect choice. Me? Oh, gods no. I can't get involved. I am a maester. Ну да, он At the мейстер, его Citadel, нельзя I swore выбрать, по an сути. oath to serve as such. There are two capable men for the role. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Ну, я бы выбрал этого, Yeah. дядю. The bracer of the sentinel. The badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your sentinel will wear this for all to see. I'll make the right choice as Sentinel. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. То есть, ну, тут решение типа между хитростью, ну, то есть думать головой, и решение между тем, между силой грубой. Я бы выбрал голову на самом деле, но голова тут не всегда спасает, вот в чем дело. Такое жестокое место. Так, башня. Давайте поговорим, наверное. О, жрачка. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again, just to be sure. Eric said people were going to starve. Why can't we feed them? The war has taken its toll. Even our own stores for the house are dwindling. We couldn't withstand a siege, my lord. If the Boltons or the White Hills cut us off and wait us out, we'd only last a Ну, это fortnight. факт, да. But there are steps we can take. In the past, we've demanded food from the small folk to replenish our stores. We can do it again, Да не if взбунтуемся you'd ли like. крестьяне-то, вот We've в done чем it дело. before in desperate times. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. I trust you to make the right decision. We'll have to take food from the small folk and hope they can fend for themselves. If the house falls, Ну да, если дом-то they'd all be падет, worse то for будет it. хреново всем. I'll see Поэтому to the arrangements. My lord. вариант забрать еду у крестьян. Так, Хавчик. Хавчик. Давайте с ним поговорим еще, что он там нам скажет. Duncan, Yes, my lord. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. As Lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. I haven't decided yet. Well, you must soon, my lord. This is not a matter to be Надо taken торопиться, lightly. мне надо сначала с Thank you, обоими поговорить. Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Сейчас послушаем, что нам второй скажет. Что нам скажет этот Малкольм. Ethan. Or should I say это Lord не то. Ethan? Hello, Uncle Malcolm. I saw what you did today. It's not an easy thing to do, showing mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord,
I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow. But where are you going? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him, to help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. Не, ну это разумно. But you know that just as well. В том, что She's my mother. довезет ли он его обратно? I'm sure you do. But my mother's fear is not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Why Sir Royland? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ну, тоже вариант, он тоже правильно говорит. Он правильно говорит. Времена-то сложные, поэтому надо хороший вариант выбирать. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all Да, else. там-то она попросила помощи, но придет ли эта помощь, вот в чем дело. Вообще не факт ни разу. You promised me you wouldn't change, and I believed you. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the wall without my knowledge. I know, and that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Tell me. What do you suggest I do? You must be strong, decisive. You are the lord of this house. Remember, Ну а что ты мне тогда говоришь, что там изменился? Asher or Roderick ever were. I know it. I only wish you did too. You've always given me good advice. Thank you. Так, окей. Где этот... ну это Малкольм, я с ним побеседовал. Вот, с Ройландом надо поговорить. Come on, what did I say? Swords up, slash right, parry, again. Да, в принципе, как мне не хотелось, я бы выбрал, наверное, Ройланда, потому что войска здесь, на самом деле, очень нужны. Очень нужны войска и, ну, такое. Sword up, swing left, parry. Wrong. I didn't know dogs could hold swords. A word? Of course, my lord. I have many decisions to make, and I wanted your advice. What's the state of our defences? Are these men ready for what's coming? This lot, ready? No, but they will be. We post anyone who can hold a spear along the parapet, up where they won't get much scrutiny, and put our meanest, nastiest-looking brutes front and centre. That'll show Ramsay we're a force in our own right. You've got to project power, especially when you're weakened. Thank you, Sir Royland. I'll let you get back to training these men. Thank you, my lord. And I'll be sure to watch out for more deserters. After today, I suspect there'll be more to come. Так, подождите, давайте поговорим. Рукавник я вручу лучше на этом. Я ж, по-моему, на рукавник ты должен вручить на совете. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this house, and everyone here knows me. They know I can hold the reins, or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority, and made you look weak to the Whitehills. I would never do that to you. And if you pardon me saying so, I think your father would be proud. Duncan Tuttle is a good man.
Aye, a fine man. Wise even. But he has no business being sent. Да. He likes to talk. But now's the time for action. Время-то, собственно, обороняться. Следующий шаг, я When думаю, will you будет declare your оборона. decision, my lord? Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment, my lord. Да, я думаю, возьму воина все-таки. Мозги хорошо, но воин нужен сейчас очень сильно. Поэтому я думаю, смысл, конечно, брать воина. Now, when I say parry... Так, окей. Что здесь еще у нас есть? О, Райан. Меч себе точит, красава. Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine Two Brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget. But, oh, you know, don't you? You honor Roderick with this. He was a strong one. He was. Yeah. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Enemies. Ну а кто еще Any крыса? man who Крыса враг, betrays our конечно. family, who becomes a danger to you or Talia, that is my enemy. Then I wish you'd hurt him. Men like him killed Father and Roderick. They need someone to hurt them back. Even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Да, того типа, конечно, ну, я его вроде-то и не, ну, пальцы ему не отрубил, так что все окей. Так, мейстер. Ладно, пойдемте, короче, в башню, наверное. Сейчас поговорим еще с мейстером, посмотрим, что он нам может еще сказать по итогам, может быть, разговоров. Maester? С кандидатами. Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? What is it you're doing over here? Admiring the ironwood, my lord. I studied it at the Citadel. The wood may be black, but I see gold. An entire forest of gold. What do you mean? It is our greatest asset, my lord. Why not give some of our ironwood to House Bolton and have them leave us be? We could ransom ourselves. You can hardly put a price on your own life, or the lives of those you love. Ransom or a robbery? You may pay him now, but what's to stop him from coming back again? Lord Ethan, the dangers of today outweigh the fears of tomorrow. То есть, ну, это как бы откуп, это не вариант, потому что, ну и чё? Я им сейчас отдам какого-то дерева вот этого, а потом они придут и заберут еще. Поэтому, конечно, смысла нету. Надо давать отпор, я считаю. А, то есть мне все-таки здесь, да, мейстеру нужно назвать стражу. Я так понимаю. А зачем мне... Что тут на башне-то можно сделать? Я просто не понимаю. Ладно, надо мейстеру назвать, наверное, стража. Сейчас я просто не помню, как зовут того типа воина, чтобы не, ну, случайно я не того сейчас выберу. Так. Это Дункан, да? Короче, мне нужно выбрать не Дункана. My lord, are you now ready to name your sentinel? Да. Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once.
Да, надо брать воина. Мозги важны, но при нападении You такое... may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Сорян, но я выбираю Ройланда. Sir Royland de Gore, you will be my sentinel. Gods be praised. You've done well, Lord Ethan. You won't regret this. A poor choice, my lord. Forgive me for saying so, but it's true. Ну, один бы кто-то в любом случае остался недовольный, поэтому... Sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? My scouts say he's a day's ride away. We've no time to waste. He'll arrive before any of our allies could be here. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. There's no need to panic. We can devise a plan to deal with him. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Quiet, Tuttle. You're not the Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the small council, is it not? Enough! Would my father have stood for this kind of bickering? Neither will I. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Put every man who can hold a spear or crossbow on the wall, and make the bastard fill his boots with piss. He would see it for the empty gesture that it is, and have us flayed. We must take a measured approach, my lord. Gentlemen, please. Да, это понятно, что надо все обдумать. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. Только не всегда есть It's not время too late for the обдумать. Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. Вот поэтому я и выбрал, собственно, I trust Стражей Mira's Воина. judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. We all must agree on the plan. We cannot leave until we have a consensus. Ugh. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Да, я тоже так считаю, что деревья отдавать не вариант. О, здесь, кстати, времени нету. Отлично. То есть тут варианта 3. Либо попробовать дать им по щам, либо просто поговорить, чтобы они валили. Ну, либо поторговаться. Нет, я думаю, что мы попробуем валить им. My sentinel is skilled in the ways of war. Our forces may not be at full strength, but our men are willing to take on this fight. I think Ramsay Snow will see that too. They may be willing, but are they able, my lord? My lord, casting aside diplomacy means giving up our best chance to come through this safely. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. You meet him at the gate with as much force as we can. Просто прикол в том, что он идет сюда явно не для переговоров. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. We don't have enough soldiers to strike fear in a madman like Ramsay Snow. Invite him into this hall and meet him face to face, lord to lord. Lord Ethan? Ну, кстати, вариант неплохой. И пригласить его, побеседовать с ним, да? Но когда я буду с ним беседовать, там может начаться дикая резня, вот в чем дело. Но опять же, он уже будет здесь, и, соответственно, можно будет его
Ну, там, не знаю, или в заложники взять, или уже кокнуть попробовать. Ладно, давайте мы его пригласим. I will meet him in the Great Hall. It's careless. Can't you see Tuttle is steering you wrong? I've faithfully served this house for far too long to sit here and listen to this. Forgive me, my lord, but you are far too young to be the lord of this house. You're likely to get us all killed. Sit down at once. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow in the Great Hall, and we will not offer our ironwood. No matter what, I will stand beside you, my lord, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. Тут в том-то и дело, что тут невозможно определить... My lord, you have named your sentinel, but you still seem conflicted. And no matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. Forgive me. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. What about your brother, Asher? Malcolm told me. You want to bring him back? He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. A hunger for it. Тут теперь важно сейчас, наверное, решить, что... He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Yes, I hear what you're saying. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. Ну, отец правильно сказал, надо со своими сложностями самому справляться. He didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Of course, your father was furious, but you were in danger and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. You have many fine qualities, but you do not have that anger inside you. I'm prepared to do what must be done. I don't need my brother to do it for me. Having another sword at your side always helps, especially now. Но это не лишний клинок, просто если здесь все перебьют, этот Эшер останется как хранитель дома, можно так сказать. Хранитель титула. I'm trying to do what's best for this family, what this family needs. Ethan, let me send Malcolm to Essos. Не. I'm sorry, Mother, but I can't have Malcolm bring Asher back. He will not go to Essos. That is the final word. Do you hear me? I hear you, but this is a mistake. I wish you trusted me with this. Know that you never stand alone. You are a forester. Mira stands with us, and she may be able to help us yet. То есть просто переходим в боевую позицию и... Ну смысл? Болтон сюда идет не побеседовать и не торговаться. Не, брать мы пока ничего не будем. Ну понятно, тут, короче, тут надо взять либо ключ, но ключ мы не знаем от чего он. Ключ, скорее всего, с каким-то от сундука, в котором написано какое-то письмо. Но с помощью печати мы сможем написать письмо от ее имени. С другой стороны, не стоит писать письмо от ее имени, ставить печать, отправлять письмо. Почему? Потому что мы попросили вроде бы как бы помощи, да? А если она узнает, что мы написали письмо от ее имени, отправили, она нас
Вряд ли поцелует за это или обнимет. А ключом мы можем открыть сундук и посмотреть, в принципе, ну, узнать какие-то ее мысли. Так что мы возьмем ключ, пожалуй. Возьмем ключ. А, ну то есть можно и то, что ли, взять, или что? Блин, а что-то здесь... Просто здесь тоже что-то мигает. Ну это, видимо, просто... Да, это тени. Значит, нам можно и то взять, да? Ну хорошо, просто если возвращаю печать на место, я не могу... Marjorie? А, не, все нормально. Oh. Lady Marjorie is still with the king. I thought you might want to know. Печать не будем брать. Thank you. Так и будет. I thought we were friends, Mira. When you dismissed me the other day, I won't say it didn't hurt my feelings. Друзья друзьями, это We've known each other for years. And yet to be treated like that. We are friends, Sarah. Truly. Friends trust one another. They don't hold secrets. Now Lady Marjorie thinks you don't trust me. And she values your opinion very much. Sarah, My lady, I'll leave you to talk. Блин, сейчас если она хватится ключа, то это будет... Are you all right, my lady? The king was not inclined to offer help for your family. I'll need this mended. Gods. Пипец, блин. He said I was too easily swayed. And he reminded me that I am not yet his wife. I allayed his fear. For now. Поэтому я But it will говорю, be a что long было time before I can важно ask him for anything again. выбирать стража. Nothing I Потому что said здесь could cheer помощь him. такое. He wouldn't even speak to me when I left him. What can I do to make this better, my lady? There's nothing you can do, Mira. Please don't hold it against me. Поэтому я и выбрал воина там Ramsay в Snow is on качестве his way to стража. Ironrath. Потому что здесь помощь вряд ли удалось бы выудить. This is simply not how things are done, Mira. Not in King's Landing. I'm sorry, my lady. Soon I will be queen, and maybe then I'll be in a better position to help you. But for now, we must both be cautious. I must send a raven. I have to warn my family. If you'll excuse me, my lady. Но ключ не запалила, уже хорошо. Milady. О, это раб, похоже, да. Begging your pardon, milady. I hope I didn't frighten you. I'm glad to see you. Thank you, milady. I hope you saw. I was right before. About Lady Marjorie and Queen Cersei. I just want you to know, I can help you if you'd like. And your family, if you're willing to trust me. I hear all sorts of things. Things that could be useful for you. How can you help me? My problems can't be solved by what you might overhear. Which is why you must trust me, milady. You need allies. Hopefully I've proven I can be useful to you. I'm sorry. I really must go. Please don't despair. I know people who... People who'd be willing to help you. Ну, возможно, он и прав. Он хоть и слуга, но он слышит и знает много. Скорее всего, чего. Поэтому, возможно, вариант такой, что можно, в принципе, ему попробовать и довериться. Where the bloody hell is Duncan?
He should be here. Ah, fuck him if he's angry. We'll do without him. And without King's Landing. I know you'd hoped Mira could help us, but I'm confident we've enough strength of our own. Your men are ready to act if needed. Our plan is a good one. It will work so long as everyone does their part. Ой, вернулись. Isn't this a lovely pile of timber? Not the place I'd want to be if there was a fire. Ironwood is near impervious to flame, my lord. Is it? May I introduce Lord Ramsay of House Bolton, son of Roose Bolton. Although a bastard, Lord Ramsay has the full authority of Thank the you, Warden of the... Lord. That's enough. Ну, здорово. Who is this little boy? Is he lost? Lord Ramsay, welcome to Ironrath. Aren't you the little lord? Lord Whitehall told me you were young, but this... Look at you. A token for the new Warden of the North. Let me guess. Forrester Ironwood. Carved by our most skilled craftsmen. Ironwood. Doesn't look like much. Don't know what's so special about it. What do you think? Not bad. Lord Whitehill, can your lot do this? Given enough time, we could learn... Given enough time, you could do a great many things. But not this, apparently. Look at that. More Foresters. Lord Ramsay? Come out where I can see you. Force him to focus on the business at hand. What is it you want, Lord Ramsay? What do I want? Everything. Nothing. We'll see. First, let's see you bend the knee to my father, Lord Bolton, Warden of the North. Не, Words are колено weak. вряд ли. Anyone can say they're loyal. I only kneel to the king. Is not the Warden also deserving of your respect? But then, I am not my father. Perhaps that is what you meant to say. You see? He's a fucking traitor, just like his father and brother. Here's the thing. I don't care about your loyalty. The Crown, however, wants what you've got. Whatever you've been supplying the Starks for centuries. Ships, shields, chamber pots. I expect you'll do the same for us. My father has promised as much to the king. You wouldn't want to make him a liar, would you? That wouldn't reflect well on me. So long as no one gets in our way, your father will have what he needs. Your silence is not very encouraging, little lord. But I will assume you agree. It would be a very bad idea not to. You can't trust her, Forrester. They murdered our men. It was a Forrester squire who did it. One Whitehill soldier dead. One Bolton. Yet your man lived. Lord Whitehill is a liar. That's not how it happened. Lad? A liar? He's a Whitehill. Then you welcomed me into your hall like a proper lord, hoping I wouldn't linger outside long enough to notice your pathetic little army. That sort of insolence from one of our loyal bannermen will not do. So I've come up with a solution that will benefit everyone. The Whitehills will be taking control of your Ironwood from this day forward. What? What? The Ironwood? But... The Whitehills are nothing more than up-jump thieves! You can't do that! Why not? You know something the Whitehills don't? We are talking about trees. You grow them,
You cut them down. The foresters have been tending ironwood for thousands of years. The White Hills had ironwood, once, but now those hills are bare. Do you want ironwood for the next 5 years, or the next 50 generations? The little lord does have a point. We'll try this. Lord Whitehill will take half of your ironwood, and we'll see who fares better. But my lord... Half of something is better than the nothing you had before. To ensure there's no trouble, Lord Whitehill will install a garrison of 20 men within your walls. At Ironrath, that we cannot abide. Ethan. They'll help maintain the king's peace. And make sure there's no more trouble. This will cause more trouble, not less. Not for me. You have a man you trust? My son, Griff. Griff will lead the garrison. The seven hells he will. Lads, do make this visit worthwhile. Please, Sir Royland, don't. Look at this, little forester. You're not frightened, are you? Lord Ramsay, please. And you? Are you Lord Ethan's older sister? I'm his twin, Сложная my lord. ситуация. Ah, twins. Well, like the Queen and her brother. Well, hopefully not just like the Queen and her brother. I never had a sister. Always wanted one. Leave my sister alone! I have an idea. You'll come with me. You can be my highborn ward. Lord Ramsay, that's enough. Ну, обиду нельзя давать. Let her go. She's quite pretty, your sister. I suppose you can stay. Aren't you the bold lord? Офигеть. What have you done? But I don't want a bold lord. Офигеть. Ethan! My lord! Oh, no! I knew you'd bend the knee eventually. My son. I think we've come to an understanding. Ethan! I certainly feel better about all this. Ethan, come on. However, Жесть. the foresters need to keep their end of the bargain. Stop! Take the boy as your ward. No! Kill him if they give you any trouble. Brian! Lovely meeting all of you. Да. We'll have to Видимо, do it я again что-то sometime. неправильно сделал. Somebody help him! Fetch the maester quickly! You brought this on yourself. Please! Stop! Don't let them take me! You will not take Stop, him! help me! Ryan, please! No! Ryan! Do something! Ethan? My son. Офигеть, жесть вообще. Да. Ethan sacrificed himself for us all. He saved Talia's life. He'll be remembered as Ethan the Brave. This house needs a leader. Lord Ethan named me Sentinel. I will lead this house. My sister asked you to swear loyalty to her son, and you did it without We can't let them hurt Ryan too. We have to stop them. We do not stand alone. There are those who will fight for us. Those who hold House Forrester above all other loyalties. Those who will not stop until Ethan is avenged. Until Ryan is home again, our house will not fall. We will be ready. Nothing comes without a cost, my lady. Are you prepared for what might happen? Короче, пипец, надо было все-таки возвращать этого брата. Туда-сюда. Блин, да, конечно.
Жесть. Недолго я продержался, но... Вы еще 65 игроков остались с Боуэном. Вы еще 62% игроков принесли присягу на верность королю. Вы еще 35% игроков отправили Эрика на стену. Вы еще 30% игроков выбрали стражем Ройландом. Вы еще 50% игроков встретили Рамси в большом зале. Да уж. Сегодня удовольствие. Так, нет, спасибо. Так, подождите-ка. Да, блин. С первого раза ничего не получилось. Ладно. Ребят, на этом, наверное, будем заканчивать сегодня. Попытаемся пройти заново в следующий раз. Всем спасибо, кто пришел или все-таки досмотрел до конца в записи. Всем огромное спасибо и до новых встреч, ребята. Всем огромное спасибо и пока.